Hi, good morning. Let's start today's session. I'm going to share my screen. Is everyone able to see my screen and able to hear me? Okay, I'll take care of this. Let's go ahead. Okay, let's revision yesterday topic for the 2 minutes and we can go for the new topic. And yesterday in day 3, we have covered hyperlinks. Hyperlinks ఏంటంటే యాంకర్ ట్యాగ్తో మనకి ఏదైతే హెచ్ఆర్ఎఫ్ అనేది లైక్ పెట్టి యాజ్ వెల్ యాజ్ విత్ టార్గెట్ అంటే లైక్ న్యూ పేజ్లోనా లైక్ న్యూ ట్యాబ్ లేదంటే కరెంట్ పేజ్ లైక్ పాపప్ విండోనా ఏ పేజ్కి అయితే వెళ్ళాలనుకుంటామో కరెంట్ పేజ్ పాత్ అనేది హెచ్ఆర్ఎఫ్లో పాస్ చేస్తాము హైఫర్ రెఫరెన్స్ and title means for the tooltip or pop-up we can consider for understanding purpose, and whenever you click on that particular text it will be navigating to that one. And yesterday we have practiced from one page to other page, something like if you see now, just like we in the current page. And if you're clicking on the go to next, it's going for the next page. And if you're clicking on the Google, it's going for the Google site. It means however the page you want it, you can just like give link up, go to next and go back, like how it works with the hyperlink. And yesterday we saw about tables. In the tables, like I said, like there are two structures available, like for the tables creation. This is the structure number 1. First we will be having a caption for heading of the particular table. It means I will show you in the browser now. Like if I'm going to view in the current file in the Chrome with the Notepad++, is showing caption as a customer details. If you see in the code, caption is a customer details and we are having TR and TH with the TDs. అంటే లైక్ TR అనే టేబుల్ రో, TH అనే టేబుల్ హెడ్డింగ్, TD అనే టేబుల్ డేటా, ఇలా టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. అదొక ఫార్మాట్ అనమాట. మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి టేబుల్లో, TR, TH, TDS లోపల అలైన్, సెల్ ప్యాడింగ్, బిజీ కలర్, కాల్ స్పాన్, రో స్పాన్, ఏ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేది ఉంటాయి అన్నమాట. మనం నిన్న 2 ఎగ్జాంపుల్ చూసాం, టేబుల్ 1, టేబుల్ అదర్ థింగ్స్. చూస్తే మనం డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ పాస్ చేసుకోవచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ రోజ్ ప్యాన్ ఇలా వస్తుంది. లైక్ 2 rows మర్జ్ చేయాలంటే రోజ్ ప్యాన్, 3 కలర్స్ మర్జ్ చేయాలంటే ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ యూ కెన్ స్పెసిఫై అనమాట. కాల్స్ పైన కౌంట్ పాస్ చేసామంటే అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ని ఆటోమేటిక్గా మర్జ్ అవుతుంది అనమాట. మనం లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ మర్జ్ చేయొచ్చు, టాప్ నుంచి బాటమ్ మర్జ్ చేయొచ్చు, బట్ బాటమ్ టు టాప్ అండ్ రైట్ టు బాటమ్, ఐ మీన్ లైక్ రైట్ టు లెఫ్ట్, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు మేక్ an call span or span. Okay, and let's see today how we are going to create an structure number 2. Structure number 2 in table format. Before going to we can go with the structure number 2. Like in the like what are the yesterday practiced example, we have missed one thing, something like cell spacing. Cell spacing, what it will do, it will be giving a space outside of our TH or TDs. Like however we have passed the cell padding, in the same way we need to pass the space. అంటే ఇది కాలంకి అవుట్ సైడ్ అనేది స్పేస్ జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్ విల్ అప్లై అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఈచ్ కాలం. Outside of each column. Now I am going to apply
cell spacing in the same table one dot HTML. Where we have specified yesterday for the table tag only. So I'm specifying a cell spacing with, suppose I need 5 pixels. See, I have refreshed the screen. If you see in between like each column, it has increased some of the space. Suppose if I give me as 10 and I'm refreshing in the browser, ఇప్పుడు మనం చూసామంటే ఈచ్ కాలంకి అవుట్ సైడ్ స్పేసింగ్ అనేది 10 పిక్సెల్ అనేది జనరేట్ అయింది అనమాట. మనం ఎంతైతే డిఫరెన్స్ కావాలనుకుంటామో అంత స్పెసిఫై చేసుకుంటాం. ఈ సెల్ స్పేసింగ్కి సెల్ ప్యాడింగ్కి ఏంటంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా. ఎగ్జాంపుల్ సెల్ ప్యాడింగ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఈజ్ 1, వెరాజ్ సెల్ స్పేసింగ్ వచ్చేసరికి దేర్ ఇస్ నో డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనమాట. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం అప్లై చేయకుంటే సెల్ ప్యాడింగ్ అనేది 1 పిక్సెల్ అప్లై అవుతుంది, బట్ వేరే సెల్ స్పేసింగ్ అనేది ఇట్ వోంట్ అప్లై ఎనీథింగ్ అనమాట. I mean like outside of our each columns. Cell padding is for applying a space inside each column, but whereas spacing it will be applying outside of our each column as we saw in the browser. Outside the space వచ్చేసరికి cell spacing, inside space వచ్చేసరికి cell padding యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. Now we are going to discuss about structure number 2, and as well as I'll mention as a day 4 class, so that you won't forget like every day what we have discussed. Okay. And in the structure number 2, in the structure number 1, what we saw, directly with the tr we have added our content. But in the structure number 2, first it will be started with the root tag as a table tag for the table, and in that it has been divided into 3 types, something like table heading tag and t body tag, it means like table body tag, and we have one more t footer. మళ్ళీ అగైన్ సేమ్ అనమాట. ఇంత టీ వచ్చేసరికి మళ్ళీ టీఆర్ స్టార్ట్ అవుద్ది, టీఆర్ క్లోజ్ అవుద్ది, యాజ్ వెల్ యాజ్ టీ హెడ్ లోపల ఏంటంటే మనం టేబుల్ హెడ్డింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం రాస్తాం అనమాట. టీహెచ్ లైక్ వేరే టీ బాడీకి నేను రాస్తామంటే టీఆర్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఇది కంటెంట్ కదా, దానికోసం ఏంటంటే టేబుల్ డి ట్యాగ్ ఆడతాం అనమాట. ఫర్ ద కాలమ్స్ పర్పస్, normal simple data purpose, we will be using table heading, table data tag with the table row tag, and whereas in the t head tag we will be using table row with th tag. But you see, if you use as a footer, like it will be also same tr with the footer also it should be bit highlighted, right? That way we will be going to use table heading tag, th in the sense table heading tag. Now we have seen like table tag got started and table tag should be getting ended. Now I will create an example for table2.html. New file save as. In the same folder I am creating HTML folder with the name as table2.html. I'm saving it so that it saved with the .html tag. And small preferences in the like Notepad++ settings. If you go to the settings and go to the preferences, here we have something like auto completion. Yesterday we were writing something like opening tag and closing tag by ourselves, but if we enable this
6 చెక్ బాక్సెస్ నో మనం ఓపెన్ ట్యాగ్ అని ఓపెన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. జస్ట్ చూపిస్తాను ఎలా అనేసి. నేను HTML ఓపెన్ ట్యాగ్ రాస్తున్నాను, సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎండింగ్ ట్యాగ్ అనేది వచ్చింది. అదే నేను ప్రిఫరెన్సెస్ కానీ తీసేస్తే మనమే రాయాలన్నమాట. ఓపెన్ ట్యాగ్ రాయాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ రాయాలన్నమాట. చూడండి, నేను సపోజ్ హెడ్ ట్యాగ్ రాస్తాను. మనకి టైం అనేది వేస్ట్ అనమాట. సో విల్ గో టు సెట్టింగ్స్ and all of you also can do it, like settings, preferences, auto completion, and you can enable the check boxes in the notepad plus plus, so it will be auto suggestions. It means something like if you're opening a single quotes, it will be coming one more single quotes. If you're opening a double quotes, it will be opening one more double quotes. If you're opening a small brace, it will be closing a small brace. If you're opening JSON brace, same like it will be closing that. With the help of this HTML and closing tag, it's coming like if you open as a tag, no, it will be auto opening. So now we are going to write title tag. See, it's auto came like title, what purpose we are writing, HTML table structure number 2. ఇంకా బాడీ సెక్షన్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాను అనమాట. బాడీ సెక్షన్లో ఏం రాయాలి, మనకి మెయిన్ టేబుల్ రూట్ ట్యాగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. After table starting table tag, we will be having caption tag for our main heading purpose అనమాట. అంటే ఎందుకోసం రాస్తున్నాం తెలియాలంటే subject to example. We can specify any employee details or salary, anything, like just I'm putting an employee details. As I said, we'll be having three parts, right? Something like T head means table heading tag, and with that TR it will be getting started. With a different BG color, I'm going to pass it. Okay. T heading, the table heading, I'm going to put it. Yeah, EMP ID, it means something like employee ID. And employee ID, next is employee name, EMP name, EMP salary, role, employee role, designation. Just like we can have the experience, yes. We can have employee data and employee work location. అంటే సింగల్ కంపెనీ అంటే మల్టిపుల్ లొకేషన్స్లో ఉండొచ్చు కదా, కాబట్టి లొకేషన్గా స్పెసిఫై చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ మనం చూద్దాం ఎలా జనరేట్ అయిందో. వ్యూ కరెంట్ ఫైల్ ఇన్ ద క్రోమ్, సో దట్ ఇఫ్ యూ సీ నౌ the background is generated with the pink color for the table heading tag. మనం ఒకే లైన్లో రాస్తే బాగుంటుంది అన్నమాట లుక్. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ వీ నీడ్ టు పాస్ ఫర్ ద టేబుల్ ట్యాగ్ border like 2 and here we can pass something like cell spacing, cell padding also. Cell padding 10,
cell spacing 5, and here we will be having in the table something like height and width properties also. We can pass in the percentages, something like I want only 75% for a particular table, so I have passed as a 75 percentage value, and I'm saving and going to the browser and refreshing it. So if you see now, it taken only 75% of my total screen. If you give as 100%, it will be occupying the total space. And now I'm writing table body tag and T body tag anamata. Second one is T body tag. Like with the TR tag, ఇది టేబుల్ బాడీ కాబట్టి టీడీ వాడతాం టేబుల్ కంటెంట్కి టేబుల్ డేటా. What will be there, for example 101 and employee number as location, for example, just like we can have different names. And just like employee salary, for example 10,000, and role is something like admin role is having, and for example experience is having like 5 years, and his location is Bangalore. So now I'm going to the browser and refreshing it. So it has generated with something like one field is missed. Okay, so gender I have missed it, sorry. If you see now one thing you missed means it will be auto aligning to before field. ఒకటి మిస్ అయినా కానీ లైక్ కరెంట్ ఎన్నైతే టేబుల్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయో దట్ మీన్ టేబుల్ టీడీస్ అన్నా ఉండాలి, లేదంటే కాలమ్ స్పేస్తో అన్నా కాల్ స్పేస్తో అన్నా మెయింటైన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ జెండర్ జస్ట్ ఇలా అనమాట, ఇది మధ్య ఏంది అలా అనమాట. ఇప్పుడు టీ బాడీ చూసాం, టీ హెడ్ చూసాం, ఇప్పుడు టీ ఫుటర్ అనమాట. మనకి మళ్ళీ సేమ్ టీఆర్ స్టార్ట్ అవుతుంది, busy color gray or anything, something you can have it like gray or light gray or anything you want to pass, you can pass it. And like just like మనకి ఏదైతే హెడ్డింగ్స్ పైన ఉన్నాయి కదా సేమ్ వాల్యూస్ పాస్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక మనం అబ్జర్వ్ చేసామంటే టీ ఫుటర్ అనేది లైక్ బాటమ్ సైడ్ వచ్చింది, టేబుల్ హెడ్డింగ్ అనేది టాప్ సైడ్ వచ్చింది అనమాట. ఇది జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ నేను ఇదే టేబుల్ని టోటల్గా దీని కింద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ we have something like hyper reference, right? I mean like horizontal row. We can have the pass the color and size. Color as a yellow. Just like anything. Whatever you want it, we can pass it. Like size, it should be in the pixel. I'm passing as 10. So pasting here one more table. So the same data which is splitted with the yellow hyper horizontal row. I'm going to the like code again, and this what are the table footer we have put in the downside. I'm putting in the before to table body also. నేను ఒకవేళ టీ బాడీ ముందు పెట్టినా కానీ ఆటోమేటిక్గా లాస్ట్ ఐ మీన్ లైక్ లాస్ట్ లైన్ అని తీసుకుంటాం అనమాట. మనకి హెడర్ ఎప్పుడంటే ఎప్పుడు ఫస్ట్లో ఉంటుంది,
బాడీ వచ్చేసరికి మిడిల్ సైడ్ ఉంటుంది అండ్ ఫుటర్ వచ్చేసరికి ఎప్పుడు లాస్ట్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే టేబుల్ ఫుటర్ని టేబుల్ హెడ్డింగ్ కంటే ముందు పెడతాం ఒకవేళ, అప్పుడేమవుతుంది. ఇది మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారంటే మనం టేబుల్ ఫుటర్ అనేది ఎక్కడైనా పెట్టినాయి, లైక్ బిఫోర్ టు లైక్ టీ హెడ్ కానీ, లైక్ బిఫోర్ టు టీ బాడీ కానీ, లాస్ట్ టు టీ బాడీ కానీ, ఫుటర్ అనే పొజిషన్ వచ్చేసరికి ఎప్పుడు లాస్ట్లో ఉంటుంది అనమాట. మనం ఎక్కడైనా రాసుకోండి, అది ఆటోమేటిక్గా లైక్ డివైడ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే మన కంపైలర్ రన్ చేస్తుందో ఆర్డర్ అనేది టీ హెడ్, టీ బాడీ, టీ హెడ్డింగ్ లైక్ టీ ఫుటర్గా హ్యాండిల్ చేస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి టీ హెడ్ని మూవ్ చేద్దాం, అప్పుడేమవుతుంది. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశారంటే టీ హెడ్, టీ ఫుటర్ అనేది ఎప్పుడు హెడ్డింగ్ అనేది ఫస్ట్ రోలో వచ్చింది టేబుల్లో, అండ్ టీ ఫుటర్ అనేది లాస్ట్ రోలో వచ్చింది, అండ్ టీ బాడీ అనేది ఎప్పుడు అది లైక్ ఓన్లీ వన్ ప్లేస్లో ఉంటుంది, ఎక్కడైతే ఇస్తామో అక్కడ స్పెసిఫై అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇవి ఆటోమేటిక్గా అలైన్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఈ సెంటర్లో అది ఒకటే ఉంటుంది లైక్ టీ బాడీ. అండ్ మనకి ఇప్పుడు టెక్స్ట్ చూసామంటే లైక్ ఆటోమేటిక్గా లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది కదా. సో దానికోసం ఏంటంటే మనం అలైన్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. అలైన్ అలైన్ ఈక్వల్ టు సెంటరా లేదంటే రైటా ఏది అనేది పాస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలైన్ నేను టేబుల్ని పాస్ చేస్తాను కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈ టేబుల్ అనేది సెంటర్ మూవ్ అయిపోయింది. అదే మనం లైక్ ఈచ్ టీడీ కానీ సిఎస్ఎస్ కానీ పాస్ చేసామంటే అది అలైన్ అనేది లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్కి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలైన్ ఇప్పుడు చూసారంటే నేను టేబుల్ రో పాస్ చేస్తాను కదా, ఆటోమేటిక్గా చైల్డ్ ప్రాపర్టీస్కి ఏదైతే మనకి లైక్ కంటెంట్ ఉందో దాన్ని ఆటో అలైన్ చేసింది అనమాట. బై డిఫాల్ట్ లైక్ టీ హెడ్కి టీ ఫోటర్కి ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ సెంటర్లో చూపిస్తుంది టెక్స్ట్, బట్ మనం టేబుల్ డేటాకి టేబుల్ బాడీకి ఏంటంటే మనం మాన్యువల్గా స్పెసిఫై చేసుకోవాలి లైక్ ఎక్కడ అలైన్ అవ్వాలి, ఏదో సెంటరా లేకుంటే బాటమ్ లైక్ లెఫ్ట్ సైడా రైట్ సైడా. సపోజ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ పాస్ చేస్తాను. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశారంటే లెఫ్ట్ సైడ్ స్పేసింగ్ వచ్చేసరికి ఆటోమేటిక్గా రైట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయింది. వన్ మోర్ ప్రాపర్టీ అనమాట. సపోజ్ వన్ మోర్ రో యాడ్ చేద్దాం, మీకు లైక్ క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఇది లెఫ్ట్, ఇంకో రో యాడ్ చేస్తాను, అది సెంటర్. నేను ఇప్పుడు సేమ్ డేటా యాడ్ చేశాను, బట్ వీ షుడ్ బి పుట్టింగ్ అండ్ డిఫరెంట్ డేటా అనమాట. ఇప్పుడు ఇది చూసారంటే రైట్ సైడ్ అలైన్మెంట్ ఫస్ట్ సైడ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ స్పేసింగ్ వచ్చింది, సెంటర్ లెఫ్ట్ రైట్ సేమ్ స్పేసింగ్. అంటే ఒక్కొక్క డేటాకి లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే ఎంత స్పేస్ ఉంటుందో రైట్ సైడ్ కానీ అంతే స్పేస్ అనమాట. ఇది సెంటర్ అలైన్మెంట్స్. ఇది రైట్ సైడ్ స్పేసింగ్ వచ్చింది అనమాట. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ డేటా వచ్చేసింది, నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ స్పేసింగ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది లైక్ 3 types ఆఫ్ డిఫరెంట్ అలైన్మెంట్స్ ఫర్ టేబుల్ రో ట్యాగ్. అండ్ ఇప్పుడు మనం నార్మల్ అలైన్మెంట్ చూసాం కదా, వన్ మోర్ ప్రాపర్టీ మనకు ఉంది ఏంటంటే వర్టికల్ అలైన్, వి అలైన్. నార్మల్ అలైన్ ఏంటంటే అది హారిజంటల్గా తీసుకుంటుంది, లైక్ రో బేసిస్. బట్ వేరస్ వి అలైన్ ఏంటంటే ఇది వర్టికల్గా లైక్ ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఇట్లా చూపిస్తుందో లైక్ పైన బాటంలో సేమ్ స్పేసింగ్ ఉంది కదా. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు వర్టికల్ అలైన్ బాటం చేస్తాను. మనకి వర్టికల్ లైన్ డిఫరెంట్ లైక్ ప్రాపర్టీస్ పాస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. లైక్ ఒకవేళ బాటంలో చూపించాలా లేదంటే రైట్లో చూపించాలా. ఇలా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటంటే డౌన్ సైడ్ తక్కువ స్పేసింగ్ ఉంది, రైట్ సైడ్ లైక్ టాప్ సైడ్ కొంచెం ఎక్కువ స్పేసింగ్ ఉంది అనమాట.
అది అప్లై చేసిన దానివల్ల అలా అనిపిస్తుంది మనకి. లైక్ వర్టికల్ అనేది మనం డిఫరెంట్ లైక్ స్టైలింగ్స్ పాస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఏదైతే పాస్ చేస్తామో దాన్ని బట్టి లైక్ ఆ సిఎస్ఎస్ అనేది తీసుకుంటుంది వర్టికల్ లైన్. మన వర్టికల్ అనేది ఎలా అయితే కావాలనుకుంటామో అలా మనం పాస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, డిఫరెంట్ వాల్యూస్. ఓకే, అండ్ వీ విల్ బి యాడింగ్ ఇన్ అవర్ డెవలపర్ గైడ్ మనం ఏం చూసాము ఇప్పుడు, టేబుల్ రోల్ అలైన్మెంట్ చూసాము, యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్టికల్ అలైన్మెంట్ అండ్ విత్ ద సెకండ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ విత్ ఆల్సో న్యూ ప్రాపర్టీ కదా, అవన్నీ నోట్ చేసుకుందాం. మన టేబుల్ ఇన్సైడ్ ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి? అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ లైక్ ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి మనకి? అలైన్ అట్రిబ్యూట్ ఉంది, నెక్స్ట్ అలైన్ ఉంది, నెక్స్ట్ విడ్త్ ఉంది, బార్డర్ ఉంది, బార్డర్ సైజ్ కానీ స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు. వీటితో పాటు హైట్ కానీ ఉంటుంది అన్నమాట. అలా మనకి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ డిఫరెంట్ పర్పస్ వాడుకుంటాం. అలైన్మెంట్ ఏంటంటే ఫర్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ పర్టికులర్ టేబుల్, ఈ టోటల్ టేబుల్కి అలైన్మెంట్ చూసుకుంటాం అనమాట. విత్ అంటే ఇట్స్ అండ్ టేబుల్ విత్, హైట్ సేమ్ టేబుల్ హైట్, బార్డరు టోటల్ టేబుల్ బార్డర్ అనమాట. లైక్ టేబుల్ ట్యాగ్స్ కానీ లైక్ టోటల్ లైక్ టేబుల్ కాలమ్స్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ లైక్ టేబుల్ హెడ్డింగ్స్కి ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ బార్డర్ జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే టోటల్ టేక్ కేర్ చేస్తాం అన్నమాట బార్డర్, మనకి సైజ్ ఆఫ్ ద బార్డర్. ఓకే, ఇలా అనేది మనకి మెయిన్ టేబుల్ ట్యాగ్ కింద ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ అదే సెల్ స్పేసింగ్, సెల్ ప్యాడింగ్ ఆల్రెడీ అబో రాసాము. సో ఇప్పుడు టీఆర్కే అనేది ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయంటే, టీఆర్ 2 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అట్రిబ్యూట్స్. సంథింగ్ లైక్ ఏమేమి ఉంటాయి మనకి? అలైన్మెంట్, అలైన్, రీఅలైన్, లెఫ్ట్, రైట్, సెంటర్. లెఫ్ట్, రైట్, సెంటర్ అనేది ఉంటాయి అన్నమాట. మనకి ఎలా అలైన్ చేసుకుంటామో దాన్ని బట్టి లైక్ మనం పాస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వర్టికల్ అలైన్ ఏంటంటే టాప్, బాటమ్, సెంటర్. టాప్, బాటమ్ అండ్ సెంటర్. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్టికల్ అలైన్మెంట్స్ ఉంటాయి. మనం ఇక్కడ ఇవి అక్కడ స్పెసిఫై డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్. మనం ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక ఆర్డర్ మెన్షన్ చేసుకున్నాం. ఆర్డర్ ఎలా వచ్చింది? మనం ఎక్కడైనా స్పెసిఫై చేసుకో. ఫస్ట్ ఆర్డర్ వచ్చేసరికి టీ హెడ్, టేబుల్ హెడ్డింగ్, సరే టీ హెడ్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసరికి టీ బాడీ. నెక్స్ట్ థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసరికి టీ ఫుటర్, టీ ఫుట్ ట్యాగ్ అనేది టీ ఫుట్ అంటాం, దాన్ని టేబుల్ ఫుటర్గా కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట.
ఇక్కడ రాసుకోండి లైక్ టేబుల్ హెడింగ్, మనకి ఇదేసరికి టేబుల్ బాడీ, నెక్స్ట్ టీ ఫుటర్ అనేది టేబుల్ ఫుటర్. మనకి ఎలాంటి వెబ్ పేజ్కి వెళ్ళినా కానీ లైక్ మనకి హెడ్డింగ్స్ అనేది లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటాయి అన్నమాట. సపోజ్ ఇక్కడ చూసామంటే లైక్ లెట్స్ యువర్ ప్రజెంటింగ్ టు యువర్ ఓన్, ఇది వచ్చేసరికి హెడర్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇది వచ్చేసరికి ఫుటర్ సైడ్ అనమాట. డౌన్ సైడ్ అనేది ఫుటర్గా కన్సిడర్ చేస్తాం, టాప్ సైడ్ వచ్చేసరికి హెడ్డింగ్గా కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట. అలా సో టేబుల్స్ అనేది అలా జనరేట్ చేస్తాం లైక్ 2 స్ట్రక్చర్స్గా. ఇప్పుడు న్యూ టాపిక్ అనేది వెళ్దాం. లైక్ లిస్ట్ ఆఫ్, మనకి ఐ మీన్ లైక్ యూజర్ నుంచి ఎలా ఇన్పుట్ కట్ చేసుకుంటాం, మనకి హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఇన్పుట్ టైప్స్ లిస్ట్, అలా మల్టిపుల్ దానికి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, ఎలా యూజ్ చేద్దాం అనేసి. ఇప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ ఇన్ HTML. ఈ ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ ఎందుకు వాడతామంటే ఫర్ ఎవరీ లైక్ ఫామ్ ఇన్సైడ్ మాత్రం వాడతామంట ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కేసెస్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ లాగిన్ కానీ, లేకుంటే ఫ్లిప్కార్ట్ లాగిన్ కానీ, జస్ట్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ అండ్ లాగిన్ అట్ ఫేస్బుక్. మనకి చూసామంటే ఇదో ఫామ్ అన్నమాట, టోటల్ ఫామ్. దీనికి ఎందుకు ఉన్నది, ఇది సైన్ అప్ ఫామ్, లైక్ క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ అంటే ఇది సైన్ అప్ ఫామ్ అనమాట. దీనికి మనం మల్టిపుల్ ఇవన్నీ ఇన్పుట్స్ అంటాం అనమాట. ఏదైతే టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంటాయో అవన్నీ ఇన్పుట్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. లైక్ మొబైల్ నెంబర్ ఆర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఎనీథింగ్ మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. లైక్ న్యూ పాస్వర్డ్, ఇది పాస్వర్డ్ షుడ్ బి హైడబుల్ అంటే సెక్యూరిటీ కోసం అనమాట. ఇది ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కోసం సపరేట్ డ్రాప్ డౌన్స్ అనేది ఇచ్చారనమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఇది ఏదైతే డిస్ప్లే చేస్తుందో ఈ ఫంక్షనాలిటీ అన్నీ మనం ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ ద్వారా అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ ద్వారా అచీవ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను లైక్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. వన్ ఈజ్ టెక్స్ట్. మనం టెక్స్ట్ ఎందుకు వాడతామంటే టు ఆస్క్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్. ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అనమాట. టు ఆస్క్ అండ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ వాల్యూ అంటే మనం పర్టికులర్ లైక్ ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం చూసాం కదా, దీంట్లో నేను నెంబర్ ఎంటర్ చేయొచ్చు, ఐ మీన్ లైక్ టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయొచ్చు అండ్ స్పెషల్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ అలా చేస్తున్నాం మనం టోటల్గా. అది ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్. whereas sorry input type as a number. నెంబర్ అనేది ఏంటంటే టు ఆస్క్ ఓన్లీ నెంబర్ ఇన్పుట్. నెంబర్ ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయి, 0 to 9 అలా ఎలాంటి నెంబర్ అన్నా కానీ అలో చేస్తుంది. ఫ్రమ్ 0 to 9 ఓన్లీ నెంబర్స్. అండ్ మనకి నెక్స్ట్ టైప్ ఏంటంటే పాస్వర్డ్. టు ఎంటర్ అండ్ secure input. To ask an secure input. Secure in the sense it won't be visible to the user, it will be showing in simple dots. మనం ఎలాంటి వాల్యూ అయినా పాస్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట పాస్వర్డ్లో. మనం రిస్ట్రిక్షన్ పాస్ చేసుకోవచ్చు, ఎలాంటి నెంబర్ అయినా అలో చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈమెయిల్. ఈమెయిల్ అందరికి తెలిసిందే, మనకి ఎలాంటి ఫార్మాట్లో ఉంటుంది, టు ఆస్క్ an email ID with the
విత్ మనకి ఈమెయిల్ ఏంటంటే ప్రతిసారి ప్రతి ఒక్కరికి @ అనేది మ్యాండేటరీ అండ్ డొమైన్ నేమ్. డొమైన్ అనేది .com ఉండొచ్చు, .in ఉండొచ్చు, .co ఉండొచ్చు. డిఫరెంట్ డొమైన్స్ ఒక పర్సన్స్కి ఉంటాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇట్లా అది ఈమెయిల్ అనమాట. జస్ట్ ఇలా లైక్ డిఫరెంట్ ఇది నాది లైక్ నేము @gmail.com. gmail.com అనేది డొమైన్, @ అనేది మ్యాండేటరీ అనమాట ఈమెయిల్కి. ఎక్కడైనా చూసినా కానీ @ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టెక్స్ట్ ఏరియా. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఏరియా అనమాట. ఈ టెక్స్ట్ ఏరియా ఎందుకంటే టు ఆస్క్ యాన్ మల్టీలైన్ ఇన్పుట్. అంటే మనం మల్టిపుల్ లైన్స్గా టెక్స్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దానికి మల్టిపుల్ లైన్స్గా టెక్స్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు. టు యాడ్ యాన్ మల్టీలైన్ ఇన్పుట్. మనం అక్కడ అదే నేను ఫస్ట్ టైం చూపించానంటే ఇక ఓన్లీ సింగిల్ లైన్ అలౌ చేస్తున్నాం అనమాట. మనం మల్టీ లైన్స్ యాడ్ చేయలేం. ఎంటర్ కొట్టినా కానీ లైక్ నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది, నెక్స్ట్ ట్యాబ్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఐ మీన్ లైక్ నెక్స్ట్ ఇన్పుట్కి. బట్ వేరే టెక్స్ట్ ఏరియా వచ్చేసరికి మనం మల్టిపుల్ లైన్స్ డేటాని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సెలెక్ట్. ఇన్పుట్ టైప్లో సెలెక్ట్ ఏంటంటే టు సెలెక్ట్ యాన్ a selector to choose from given options. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నాం కదా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే మనకు డేట్స్ ఏ డేట్ లోపల ఉంటాయి, మనకి 1 నుంచి 31 లోనే ఉంటుంది, ఏ మంత్ కన్నా కానీ ఏ డేట్ కన్నా కానీ. అలా మనం డిఫరెంట్ దానికి లైక్ ఇవంతా డ్రాప్ డౌన్స్ అనమాట. లైక్ మన ఇవన్నీ లైక్ ఆప్షన్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మనకి ఇన్పుట్ టైప్ సెలెక్ట్ ద్వారా వస్తుంది. నెక్స్ట్ వాల్యూస్ ఏదైతే ఆప్షన్స్ పాస్ చేస్తామో ఏ వాల్యూ అయినా ఇలా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. డ్రాప్ డౌన్ మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాకెట్లో డ్రాప్ డౌన్ అని పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సెలెక్ట్ అవుతానే చెక్ బాక్స్. చెక్ బాక్స్ ఏంటంటే either 1 ఉండొచ్చు లేదంటే ఎంటీ ఉండొచ్చు. సెలెక్టింగ్ వాల్యూ టు ఇన్పుట్ యాన్ లైక్ సింగిల్ పర్సన్కి మల్టిపుల్ స్కిల్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటప్పుడు ఏంటంటే చెక్ బాక్స్ హ్యాండిల్ చేస్తాం అనమాట. టు ఇన్పుట్ వయా చెక్ బాక్స్. మనం చెక్ బాక్స్ చూసే ఉంటాం, లైక్ స్క్వేర్ బాక్స్ లోపల ఉంటుంది. 1 or many అంటే సింగిల్ ఏ పర్టికులర్ పర్సన్కి సింగిల్ స్కిల్ ఉండొచ్చు, మల్టిపుల్ స్కిల్స్ కానీ ఉండొచ్చు అనమాట. అండ్ రేడియో బటన్. రేడియో బటన్ వచ్చేసరికి ఇట్ విల్ బి కంటైనింగ్ టు ఆస్క్ ఓన్లీ వన్ ఇన్పుట్. టు ఆస్క్ ఓన్లీ వన్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ గివెన్ ఆప్షన్స్. అంటే మనకి రేడియో బటన్ ఎందుకు వాడతామంటే లైక్ ఎవరీ పర్సన్కి సింగిల్ ఆధార్ ఐడి ఉంటుంది, ఎవరీ పర్సన్కి సింగిల్ జెండర్ ఉంటుంది. లైక్ మనం మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ చేయొచ్చు, లైక్ ఏదో ఒకటే కానీ పాసిబుల్ అనమాట. అలా లైక్ మ్యారీడ్ మీ అలాంటివన్నీ లైక్ సింగిల్ క్వశ్చన్స్ అన్నట్లు. సింగులర్ క్వశ్చన్స్కి మనం రేడియో వాడతాం, మల్టిపుల్ ప్లూరల్కి లైక్ చెక్ బాక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇన్పుట్ టైప్ వచ్చేసరికి ఫైల్. ఇన్పుట్ టైప్ ఫైల్ ఏంటంటే మనం టు అప్లోడ్ ఎన్ పర్టికులర్ ఫైల్ ఫ్రమ్ ద లోకల్ డ్రైవ్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ లైక్ TXT ఫైల్ కావచ్చు, లేదంటే JPG ఫైల్ కావచ్చు, PNG కావచ్చు. ఎనీ ఎగ్జాంపుల్కి మనం రాసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి PNG, JPG, GIF, XL లైక్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ని మనం పాస్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ ఎట్సెట్రా పెట్టుకోవచ్చు. మనం ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ అనేది అలో చేసేది అప్లోడ్ చేసేకి.
నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ టైప్ వచ్చేసరికి బటన్స్ అనే టైప్ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ టైప్ ఈస్ బటన్స్. మనకి బటన్స్ అనేది మల్టిపుల్ టైప్స్ ఉన్నాయి. లైక్ టైప్ సబ్మిట్ వచ్చేసరికి బటన్ వచ్చేసరికి ఇన్పుట్ టైప్ సబ్మిట్ పెట్టాం అనుకోండి, బటన్లో బటన్ టైప్ సబ్మిట్ పెట్టుకోవచ్చు. టు సబ్మిట్ input we have form with అంటే మనం ఫామ్ సబ్మిట్ చేద్దాం లాజిక్ ఏం వాడతాము, జావా స్క్రిప్ట్ కానీ లేదా వితౌట్ జావా స్క్రిప్ట్ కానీ మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట. వితౌట్ జావా స్క్రిప్ట్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ టైప్ వచ్చేసరికి రీసెట్ ఉంటుంది. బటన్ లోపల టైప్ వచ్చేసరికి రీసెట్. రీసెట్ ఎందుకు వాడతాము, ఏదైనా డేటా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక రీసెట్ లేదు, బట్ ఏదైనా డేటా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత క్లియర్ చేయాలనుకోండి, మనం ఇక్కడ రీసెట్ బటన్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ అప్పుడు ఆల్ ద ఫీల్డ్స్కి ఎంటీ అవుతుంది. మనం బిఫోర్ అక్కడ రేడియో అని చెప్పాం కదా, లైక్ అట్ ఏ టైం సింగిల్ సెలెక్టబుల్ పాసిబుల్ అనమాట. అట్లా మనకి ఏదైతే ఉంటుందో అలా. నెక్స్ట్ రీసెట్ వచ్చేసరికి టు క్లియర్ ద ఫామ్ డేటా. నెక్స్ట్ మనకి బటన్ టైప్ వచ్చేసరికి నార్మల్ సింపుల్ బటన్ ఉంటుంది. ఈ బటన్కి వచ్చేసరికి మనం ఈ క్లిక్ ఈవెంట్స్ లైక్ ప్రతి ఒక్కటి మనం ఈ ఫంక్షనాలిటీ అనేది మనం జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా రాసుకోగలం. యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ వీ షుడ్ బి రైటింగ్. జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా మనం ఆ థింగ్స్ అనేది రాసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఎలా జనరేట్ చేస్తాము, అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఆ టాపిక్స్ అనేది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనేది మనం జావా స్క్రిప్ట్లో తెలుసుకుంటాం అలా. ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక కొత్త ఫైల్ అనేది జనరేట్ చేస్తాను, form1.html. ఏంటి form1.html. నేను ఇప్పుడు కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను, form1.html అనమాట. ఫైల్ సేవ్ యాజ్. మనకి ఫామ్స్ మల్టిపుల్ టైప్స్ ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు HTML ఇన్సైడ్ న్యూ ఫోల్డర్ జనరేట్ చేస్తున్నాను ఫామ్స్. సో మనకి మోర్ క్లారిటీ ఉంటుంది అనమాట. form1.html. మనకి form1.html అనేది జనరేట్ చేస్తాము. HTML ట్యాగ్, మళ్ళీ వచ్చేసరికి HTML ట్యాగ్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తాము, మనకి హెడింగ్ ట్యాగ్ పెట్టుకోవచ్చు. హెడ్ ట్యాగ్, ది టైటిల్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ పాస్ ఇట్. ఫర్ ఫార్మ్స్ క్రియేషన్స్. మనం బాడీ ట్యాగ్ అంటే బాడీ సెక్షన్ ఏదైతే లైక్ వెబ్ బ్రౌజర్లో డిస్ప్లే చేయాలో అవన్నీ బాడీ కింద వస్తాయి. ఫామ్స్లో వచ్చేసరికి మెయిన్ మనం ఫామ్ ట్యాగ్ కింద రాస్తాము ప్రతి ఒక్కటి. ఫామ్ అనేది వచ్చేసరికి ఒక ట్యాగ్ మనం ఎందుకు వాడతామంటే లైక్ ఫామ్ లోపల ఏదైతే లైక్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ అవన్నీ ఉంటాయో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇదంతా ఫామ్ కింద వస్తాయి అన్నమాట, మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్. సో దీని లోపల మనం ఇన్పుట్స్ రాసుకోవచ్చు. లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ అంటే లేబుల్స్ పెట్టుకోవచ్చు, లైక్ ఫస్ట్ నేమ్, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇన్పుట్ రాస్తామంట. ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్. మనకి ఇన్పుట్కి అనేది మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, లైక్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఇక్కడ మనం పెట్టచ్చు. లైక్ యూజర్కి అర్థం అయ్యేది ప్లీజ్ ఎంటర్ ఫస్ట్ నేమ్ అట్లా. నెక్స్ట్ మనం ఈచ్ ఇన్పుట్కి నేమ్ అనేది స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది ఎందుకోసం రాస్తున్నాం, ఎఫ్ నేమ్ అంటే ఫస్ట్ నేమ్.
మనం ఐడి క్లాస్ అని స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు ఇట్లా అనమాట. ఇప్పుడు నేను బ్రౌజర్లో వ్యూ చేస్తాను. మనం ఏదైతే ఫామ్ రాసామో ఇది ఫస్ట్ నేమ్ అనేది లేబుల్ లెఫ్ట్ సైడ్ డిస్ప్లే అయింది. నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ప్లీజ్ ఎంటర్ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది మనకి ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్లో వాల్యూ ఉండదో ఆ ప్లేస్ హోల్డర్ అనేది యూజర్కి సజెషన్ అనమాట. అంటే బై సీయింగ్ ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ వాళ్ళు ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారు యూజర్స్. అంటే ప్లీజ్ ఎంటర్ ఫస్ట్ నేమ్ అంటే ఎవరు వరకు అర్థమవుతుంది అనమాట. అంటే ఫస్ట్ యూజర్ నేమ్ అంటే యూజర్ యొక్క ఫస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేయండి అనేసి. మనకి ఇక్కడ కాలం లేదు కాబట్టి లుక్ అనేది బాగాలేదు. అంటే మన ఫస్ట్ నేమ్ తర్వాత సింపుల్ స్పేస్ ఇచ్చి కాలం ఉంటే ద లుక్ అనేది బాగుంటుంది. లైక్ ఇప్పుడు చూడండి ఎలా ఉంది లుక్. అంటే ఫస్ట్ నేమ్ తర్వాత స్పేస్ కాలం స్పేస్ అవర్ ఇన్పుట్. ఇలా ఇదొక ఫస్ట్ ఫీల్డ్ అయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి బిఆర్ ట్యాగ్ అనేది ఉంటుంది. బిఆర్ ట్యాగ్ అనేది ఎందుకంటే బ్రేక్ ట్యాగ్. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ లైన్ మనం బిఆర్ ట్యాగ్ అనేది బ్రేకింగ్ ట్యాగ్ అనేది వాడుకోవచ్చు. ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ లైన్ స్ప్లిట్ అవుతుంది. లేదంటే ఏమవుతుందంటే మనం రాసేది ఇక్కడ ఇన్లైన్ ట్యాగ్స్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ సేమ్ లైన్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు సర్ నేము లేదంటే లాస్ట్ నేము సర్ నేమ్ ఏది కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సర్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అలా. ఇన్పుట్ టైప్ వచ్చేసరికి సేమ్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్. మనకి ఇక్కడ ప్లస్ హోల్డర్లో ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ సర్ నేమ్. నేమ్ ఫీల్డ్ ఎంత వాడతాము పర్టికులర్ ఫర్ అవర్ నేమింగ్ కన్వర్షన్ ఫర్ అవర్ ఇన్పుట్. అంటే బై సీయింగ్గా మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా ఎస్ఎం అంటే సర్ నేమ్. ఇక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే న్యూ లైన్ అనేది జనరేట్ అయింది ఆటోమేటిక్గా. సో నేను జస్ట్ అలా స్పెసిఫై చేస్తున్నాను అనమాట. అలా జస్ట్ అంటే ఒకే రోలో జనరేట్ చేస్తే బాగుంటుంది లుక్. అక్కడ మనం జస్ట్ అనేది జనరేట్ అయింది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ ఇన్పుట్ టూ ఫీల్డ్స్ లోపల మనం ఏ వాల్యూ అయినా ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే మనం వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తున్నామో ఆ ప్లేస్ హోల్డర్ అనేది హైడ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ప్లేస్ హోల్డర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా హైడ్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ నేను తీసేస్తే అది ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ ఇది ప్లేస్ హోల్డర్లోనే ఉంది. సో మనం సర్ నేమ్ మనం పెట్టినామనుకో ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. జస్ట్ మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ని ఎలా పాస్ చేస్తామో చూస్తాం. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు డెవలపర్ గైడ్లో రాసుకోవాలి. రైట్, ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ ఆల్రెడీ చూసాము. బట్ ఏంటంటే ఇన్పుట్ ట్యాగ్ అట్రిబ్యూట్స్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఫర్ యూజర్ session or understanding purpose. Purpose of input. అలా ప్లేస్ హోల్డర్ అనేది అందుకు వాడతాం అనమాట. టైప్ ఎందుకు వాడతాం ఫర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. అంటే మనకి ఇన్పుట్లో మల్టిపుల్ టైప్స్ ఉంటాయి కదా, ఎలాంటి టైప్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవాలన్నా కానీ మనం టైప్ అనేది అట్రిబ్యూట్ ఇచ్చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ మనకి ఇన్పుట్ లోపల పర్టికులర్ నేమ్ అనేది ఉంటుంది. నేమ్ ఫీల్డ్ ఎందుకంటే బై సీయింగ్ దట్ ఎవరి వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. ఇవి మినిమం థింగ్స్ అనమాట. లైక్ ప్లేస్ హోల్డర్, టైపు, నేమ్, ఇట్లా డిఫరెంట్ వాల్యూస్ మనం డిఫరెంట్గా పాస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, రిమైనింగ్ విల్ కంటిన్యూ టుమారో. Any doubts or things, something, please let me know so that I will clarify those things. Any doubts in the class, like please ping in the chat so that
If any doubt, please bring in the chat, or else I'm think like we can wrap it up.